So, good morning, everyone, from Tallinn in Estonia. Então, bom dia a todo mundo do Tallinn, na Estônia. So, the title of my talk today is Iain McGilchrist, Então, To Be or Not to Be. o título da minha apresentação hoje é Iain McGilchrist, Ser ou Não Ser. So, To Be or Not to Be is, of course, a famous line from Shakespeare's play Hamlet, but it's also the title of a talk given at the end of 2022 by Iain McGilchrist. Ser ou não ser é, claro, uma frase famosa do Hamlet, a peça do teatro de Shakespeare. É também o título de uma palestra dada por Iain McGilchrist no final de 2022. So Iain McGilchrist was originally a literary scholar at Oxford University, but he retrained and qualified in medicine. McGilchrist era originalmente acadêmico literário da Universidade de Oxford, mas se formou novamente e se qualificou em medicina. So he worked in the field of neuroimaging, studying the structure and functioning of the human brain at Johns Hopkins University in the United States. Then he became a senior psychiatrist in London. Ele trabalhou no campo de neuroimagem, estudando a estrutura e o funcionamento do cérebro humano na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e depois se tornou psiquiatra senior em Londres. He now lives close to nature on the Isle of Skye in the northwest of Scotland, concentrating on writing and giving talks. Atualmente vive próximo à natureza na ilha de Skye, no noroeste da Escócia, concentrando-se em escrever e dar palestras. He became famous in the West with the publication in 2009 of his book entitled The Master and His Emissary, The Divided Brain and the Making of the Western World, which has sold over 100,000 copies in many different languages. Ele tornou-se famoso no Ocidente com a publicação em 2009 do seu livro, que vendeu mais do que 100 mil exemplares, e o nome do livro foi O Mestre e seu Emissário, O Cérebro Dividido e a Formação do Mundo Ocidental. And he has more recently published another book called The Matter with Things, Our Brains, Our Delusions, and the Unmaking of the World, which is a truly monumental book of 1,500 pages, which he describes as his life's work. Mais recentemente, ele publicou outro livro monumental de 1.500 páginas que ele descreve como a obra-prima da sua vida, e o nome do livro é A Questão das Coisas, Nossos Cérebros, Nossas Ilusões e a Desmontagem do Mundo. In his talk, To Be or Not to Be, Iain McGilchrist widens Shakespeare's question to ask, what is life for? Who are we? What are we doing here? Em sua palestra Ser ou Não Ser, Iain McGilchrist amplia a pergunta de Shakespeare para questionar para que serve a vida? Quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? He tells us that in his recent book, The Matter with Things, he tries to address these questions and to explain why we are getting things so badly wrong. Ele nos conta que em seu recente livro, A Questão das Coisas, ele tenta abordar essas questões e explicar por que estamos entendendo as coisas de forma tão errada. He reminds us of the visible things we are getting wrong, such as poisoning the Earth's oceans, destroying its forests, melting the ice caps, and fighting wars. But in a less visible but vitally important way, we are, he says, making ourselves wretched.
Ele nos lembra das coisas visíveis que estamos fazendo de errado, como envenenar os oceanos da Terra, destruir suas florestas, derreter as calotas polares e entrar em guerras, e também das coisas menos visíveis, mas de importância vital. E, segundo ele, estamos nos tornando deploráveis. He says that despite our increasing affluence, we are more anxious, depressed, lonely, isolated, and lacking in purpose than we have ever been. Apesar da nossa crescente riqueza, estamos, segundo ele, mais do que nunca, mais ansiosos, deprimidos, solitários, isolados e sem propósito. So, why is this? He suggests it is because we no longer have the foggiest idea what a human life is about. Por que isso acontece? Ele sugere que é porque nós não temos a menor ideia do que é uma vida humana. He believes we have lost contact with the reality of the world around us and instead live in an imagined reality that we have created. Ele acredita que perdemos o contato com a realidade do mundo ao nosso redor e, em vez disso, vivemos em uma realidade imaginada que criamos. According to McGilchrist, we are now mesmerized by the least intelligent part of our brain. E, de acordo com McGilchrist, estamos agora hipnotizados pela parte menos inteligente do nosso cérebro. He explains as follows. E assim ele explica. For reasons of survival, one hemisphere of the brain, the left, has evolved over millions of years to favor manipulation, grabbing, getting, and controlling, while the other, the right hemisphere, has effectively been given sole charge of the task of understanding the whole picture. Por razões de sobrevivência, hemisfério do cérebro, o lado esquerdo, evoluiu ao longo de milhões de anos para favorecer a manipulação, agarrar, obter e controlar, enquanto o outro lado, o direito, ficou efetivamente sozinho encarregado da tarefa de compreender o quadro completo. And he says, so conflicting are these goals that in humans, the hemispheres are largely sequestered one from the other. E ele continua, esses objetivos são tão conflitantes que nos seres humanos, os hemisférios do cérebro são, em grande parte, isolados um do outro. The problem is that nowadays we have chosen to only hear what is coming from the left hemisphere. O problema é que, atualmente, optamos para ouvir apenas o que vem do hemisfério esquerdo. This matters greatly because each hemisphere takes a different view of the world. Isso é muito importante, porque cada hemisfério tem uma visão diferente do mundo. So the left hemisphere uses narrow, focused attention to jump from one detail to another. O hemisfério esquerdo usa uma atenção estreita e concentrada para pular de detalhe para outro. It tends to see things as certain, static, and separately categorized or labeled. Esse lado tende a ver as coisas como certezas, estáticas e separadamente categorizadas ou rotuladas. It's looking for predictability and controllability. Esse lado esquerdo procura previsibilidade e controlabilidade. So McGilchrist describes this as an
inanimate universe and a bureaucrat's dream. E McGilchrist descreve este lado, o lado esquerdo, como universo inanimado e sonho de burocrata. It's as if, he says, the left hemisphere is creating a map of the world, a map that leaves out much of importance and value, highlighting only that which has practical utility. É como se o hemisfério esquerdo estivesse criando mapa do mundo, mapa que deixa de fora muita coisa importante e de valor, destacando apenas o que tem utilidade prática. In effect, the left hemisphere, he argues, is creating a dead representation of the world. Na verdade, o hemisfério esquerdo, argumenta ele, está criando uma representação morta do mundo. In contrast, the right hemisphere sees not the dead representation, but a living presence. Em contraste, o hemisfério direito não vê a representação morta, mas uma presença viva. Instead of a narrow, focused attention, the right hemisphere brings a broad, open, vigilant attention to bear on the world. Em vez de uma atenção estreita e concentrada, o hemisfério direito traz uma atenção ampla, aberta e vigilante para o mundo. It recognizes what is fresh and unique. Instead of fixed, finished labels or categories, it sees things that can never be fully known. It sees open potential. Este lado direito reconhece o que é novo e único na experiência. Em vez de rótulos ou categorias fixas e fechadas, ele vê coisas que nunca poderão ser totalmente conhecidos. Ele vê o potencial aberto. It understands the value of poetry, art, literature, music, and what McGilchrist calls the sacred. O lado direito compreende o valor da poesia, da arte, da literatura, da música e do que McGilchrist chama de o sagrado. And for Iain McGilchrist, the sacred is a sense of something in the cosmos that is mysterious and beyond our normal ways of seeing and understanding, that is for him the ground of being. E para McGilchrist, o sagrado é senso de algo no cosmos que é misterioso e está além de nossas formas normais de enxergar e entender, que para ele é a base do ser. So the right hemisphere understands that nothing is separate and fixed and unchanging. Então, esse hemisfério direito entende que nada é separado, fixo e imutável. It sees that everything flows and is radically interconnected. Ele vê que tudo flui e está radicalmente interconectado. So the right hemisphere's world is a free world, an animate universe. Então, o mundo do hemisfério direito é mundo livre, universo animado. In contrast to the simple map created by the left hemisphere, its world is one of richness and unfathomable complexity. Em contraste com o mapa simples criado pelo hemisfério esquerdo, seu mundo é rico e de complexidade insondável. It is a bureaucrat's nightmare. É o pesadelo de burocrata. Nevertheless, as McGilchrist stresses, these two different ways of seeing the world are each vital to our survival. No entanto, como McGilchrist enfatiza, as duas formas,
Ambas as duas formas de enxergar o mundo são vitais para nossa sobrevivência. We do need to utilize the left hemisphere to simplify and stand apart, to manipulate things, to grapple with the necessities of life, and to build the foundations of a civilization. De fato, precisamos utilizar o hemisfério esquerdo para simplificar de forma objetiva o que está acontecendo e para manipular as coisas e para lidar com as necessidades da vida e para construir as bases de uma civilização. But to fully live in this civilization, we need the right hemisphere's understanding that we belong to a living world of great complexity and potential. Mas, para viver plenamente nessa civilização, precisamos do entendimento do hemisfério direito de que pertencemos a um mundo vivo de grande complexidade e potencial. So this division of attention between the two hemispheres works to our advantage when we use both hemispheres. However, it is a catastrophe when we use only one. Essa divisão de atenção funciona a nosso favor quando usamos os dois hemisférios. Entretanto, é uma catástrofe quando usamos apenas um. So in his earlier book, The Master and His Emissary, Iain McGilchrist identifies the right hemisphere as the master and the left hemisphere as its emissary or servant. Em seu livro original, O Mestre e seu Emissário, McGilchrist identifica o hemisfério direito como o mestre e o hemisfério esquerdo como seu emissário ou servo. So this image comes from a parable told by Nietzsche, in which a virtuous ruler, the master, delegates to his best subordinate the role of emissary to look after the different regions of his kingdom. Essa imagem vem de uma parábola contada por Nietzsche, no qual governante virtuoso, o mestre, delega a seu melhor subordinado o papel de emissário para cuidar das diferentes regiões do seu reino. In the parable, the emissary, though, subverts the king, bringing ruin on the king's realm. No entanto, na parábola, o emissário subverte o rei, levando o reino do rei à ruína. The left hemisphere, the emissary, seeks and takes power and control. O hemisfério esquerdo, o emissário, busca e assume o poder e o controle. So Iain McGilchrist argues that this parable helps us to understand the cultural history of the West. McGilchrist argumenta que essa parábola nos ajuda a entender a história cultural do Ocidente. He sees in that history the ebb and flow of the battle for control between the different orientations of the right and left hemispheres. Ele enxerga nessa história o fluxo e vai-vem da batalha pelo controle entre as diferentes orientações dos hemisférios direito e esquerdo. And we are currently living in a time where the emissary, the left hemisphere way of seeing, has taken control from the master, the right hemisphere, and is wreaking havoc. Atualmente vivemos em uma época em que o emissário, o hemisfério esquerdo, tomou o controle do mestre, o hemisfério direito, e está causando estragos. When he looks back in history, McGilchrist identifies ancient Greece and later Rome as periods when a civilization combined in an extraordinarily fruitful harmony of left and right
in a burst of creativity. Quando faz uma retrospectiva histórica, McGilchrist identifica a Grécia Antiga e mais tarde Roma como períodos em que uma civilização combinou uma harmonia extraordinária e frutífera entre o esquerdo e o direito, em uma explosão de criatividade. But over time, as the left hemisphere orientation came to dominate, the seeds of collapse of these civilizations were sown. Mas, com o passar do tempo, à medida que a orientação do hemisfério esquerdo passou a dominar, as sementes do colapso dessas civilizações foram plantadas. Again, he argues, looking back in history, with the Western Renaissance in the 15th and 16th centuries, there's a miraculous outpouring of creativity in the arts, science, society, and philosophy. Mais uma vez, olhando para trás na história, como o Renascimento Ocidental nos séculos XV e XVI, há uma abundância milagrosa de criatividade nas artes, na ciência, na sociedade e na filosofia. But then he argues, with the European Enlightenment of the 17th and 18th centuries, an initial uneasy combination of the right and left hemispheres gives way to the takeover of the left hemisphere as civilization succumbs to the arrogant belief that it knows everything and can fix everything. Mas depois, com o iluminismo europeu dos séculos XVII e XVIII, uma combinação inicial e combinação incômoda dos hemisférios direito e esquerdo dá lugar, depois, à dominação do hemisfério esquerdo, à medida que a civilização sucumbe à crença arrogante que sabe tudo e pode consertar tudo. And now he argues, with the left hemisphere's urge for power, we have created a technological world where, amongst other things, control and detailed surveillance of individual human lives is a very real possibility, as is destruction of civilization around the world. E agora, argumenta ele, com o desejo do poder do hemisfério esquerdo, criamos um mundo tecnológico em que, entre as outras coisas, o controle e a vigilância detalhada das vidas humanas individuais são uma possibilidade muito real, assim como a destruição da civilização em todas as partes do mundo. Because we have not made progress with wisdom as fast as we have in technology, McGilchrist comments, it's as if we have put machine guns in the hands of children. Como não progredimos em termos da sabedoria com a mesma rapidez com que progredimos em termos da tecnologia, comenta McGilchrist, é como se tivéssemos colocado metralhadoras nas mãos de crianças pequenas. So what does McGilchrist mean by wisdom? O que McGilchrist quer dizer com sabedoria? He means the union of four faculties of science and reason and intuition and imagination that occurs when the left and right hemispheres work together in harmony. Ele se refere à união dos quatro faculdades da ciência, da razão, da intuição e da imaginação que ocorre quando os hemisférios esquerdo e direito trabalham juntos em harmonia. He argues that our culture is dominated by science and reason and does not give sufficient weight to intuition and imagination. Ele argumenta que nossa cultura é dominada pela ciência e pela razão, e não dá peso suficiente à intuição e à imaginação. He is careful to emphasize that we do need all four. Ele tem o cuidado de enfatizar que precisamos de todas as quatro faculdades. And crucially, he emphasizes
For full wisdom, we need to cultivate a sense of the sacred. E de forma crucial, ele enfatiza que, para obter sabedoria plena, precisamos cultivar senso do sagrado. So cultivating a sense of the sacred requires us to radically revise our whole concept of the reality of which we are part and of who we are within it, to gain a sense of something in the cosmos that is mysterious and beyond our normal ways of seeing and understanding, that is the ground of being and of which we are part. Cultivar senso de sagrado exige que revisemos radicalmente todo o nosso conceito da realidade, da qual fazemos parte, e de quem somos dentro dela, que adquirimos senso de algo no cosmos que é misterioso e está além de nossas formas normais de enxergar e entender, que é a base do ser e da qual fazemos parte. For Iain McGilchrist, reality is comprised of foundational elements that include time, space, motion, matter, but also crucially includes consciousness and value. Para Iain McGilchrist, a realidade é composta de elementos fundamentais que incluem o tempo, espaço, movimento, matéria, mas também, de forma crucial, consciência e valor. He posits that the universe is conscious and that matter is a phase of consciousness. Ele postula que o universo é consciente e que a matéria é uma fase da consciência. Value, by which he means truth, goodness, and beauty, is not a human add-on, a human invention, but is instead, he argues, a foundational element of the cosmos which draws us on and which is discovered in the encounter of life with whatever it is that exists. O valor com o qual ele se refere à verdade ou bondade ou ao belo não é acréscimo humano, não é uma invenção humana, mas sim elemento fundamental do cosmos, que nos atrai e que é descoberto no encontro da vida com o que quer que existe. So, reading and reflecting on Iain McGilchrist's books and talks and writings, it has occurred to me that there is a fascinating overlap between his thesis of the two hemispheres and the Buddha's teachings on the three lakshanas, or the characteristics of conditioned existence, and the corresponding three vimoksha mukhas, or gateways to liberation. Lendo e refletindo sobre os livros, palestras e escritos de Iain McGilchrist, ocorreu para mim que há uma fascinante sobreposição entre sua tese dos dois hemisférios e os ensinamentos de Buda sobre os três lakshanas, ou características da existência condicionada, e os três vimoksha mukhas correspondentes, ou os portas de entrada para a liberação. So let me try and explain what I mean. Então vou tentar explicar. So the first characteristic of conditioned existence is anicca, or impermanence. A primeira característica da existência condicionada é anicca, ou impermanência. The Buddha teaches us that everything in our experience is impermanent, is always coming into and going out of being. Everything is changing and flowing. Nothing is fixed in time.
O Buda ensina que tudo em nossa experiência é impermanente, está sempre surgindo e desaparecendo. Tudo está mudando e fluindo, e nada é fixo no tempo. But in conventional life, we use language to label things. We give them signs. Mas na vida convencional, usamos a linguagem para rotular as coisas. Damos a elas sinais. In practical terms, this makes a lot of sense and is tremendously useful. But this then leads us to fix things in time. Em termos práticos, esse processo faz muito sentido e é extremamente útil, mas isso nos leva a fixar as coisas no tempo. We see things and people as fixed and unchanging, and we mask the true nature of the world of experience. Enxergamos as coisas e as pessoas como fixas e imutáveis com esse processo, e mascaramos a verdadeira natureza do mundo da experiência. This is the left hemisphere at work, limiting our view of the world. Esse é o hemisfério esquerdo em ação, limitando nossa visão do mundo, dominando a nossa experiência. If we can see through this process, then we can understand that all things are by nature signless, that a label is a convenient fiction masking a deeper process. Se conseguirmos enxergar através desse processo, poderemos entender que todas as coisas são, por natureza, sem sinais, que um rótulo é uma ficção conveniente que mascara um processo mais profundo. Nothing in our experience is fixed in time. Nada em nossa experiência é fixo no tempo. If we truly see this, this is the animitta gateway, the signless gateway to liberation and awakening. E se a gente realmente enxerga dessa forma, esse é o portal anímita, o portal sem sinais na direção da libertação ou do despertar. This is the right hemisphere at work, opening us to a deeper and more open vision of the world. Esse é o hemisfério direito em ação, abrindo-nos para uma visão mais profunda e aberta do mundo. So we live in a world necessarily dominated by words or signs. Vivemos, Without attaching labels to things or phenomena or people, we could not live our lives. então, vivemos em um mundo necessariamente dominado por palavras e sinais, sem atribuir rótulos a coisas, fenômenos ou pessoas, não poderíamos viver nossas vidas. The problem comes, as far as the Buddha is concerned, when we limit our understanding of things just to those labels. O problema surge, segundo o Buda, quando limitamos nossa compreensão das coisas apenas a esses rótulos. The left hemisphere way of seeing and acting, important though that is, must give way to its master, the right hemisphere, if we are to break through to awakening. O modo de ver e agir do hemisfério esquerdo, por mais importante que seja, deve dar lugar ao seu mestre, o hemisfério direito, se quisermos chegar ao despertar. To reiterate, I am not saying that signs or words can be dispensed with. The Buddha used words and concepts to point us in the direction of going beyond concepts to a word-less awakening. Para retirar, não estou dizendo que sinais ou palavras podem ser dispensados.
O Buda usou palavras e conceitos para nos indicar a direção de ir além dos conceitos para despertar sem palavras. The second characteristic of conditioned existence described by the Buddha is insubstantiality, or anatman. A segunda característica da existência descrita pelo Buda é a insubstancialidade, ou anatman. So when we label things in our experience, when we give things signs, we not only fix them in time, but we also tend then to see things as separately existing objects. Quando rotulamos as coisas em nossa experiência, quando damos sinais às coisas, não apenas as fixamos no tempo, mas também tendemos a ver as coisas como objetos que existem separadamente. This is the left hemisphere view. E essa é a visão do hemisfério esquerdo. But the Buddha teaches us that what exists in our experience is not only impermanent and changing, but also exists in dependence upon conditions. Mas, ensina o Buda, o que existe em nossa experiência não é apenas impermanente e imutável, mas também tudo existe na dependência de condições. Things are insubstantial. They do not exist separately from the world around them. As coisas são insubstanciais, e ele quis dizer que elas não existem separadamente do mundo ao seu redor. Nothing in our experience has a separate self-nature. This is the teaching of Anatman. Nada em nossa experiência tem uma natureza própria separada. Esse é o ensinamento de Anatman. So, what we think of as things are processes that are coming into being and going out of being in dependence upon other ever-changing processes. Se você preferir, o que consideramos coisas são, na verdade, processos que estão surgindo e desaparecendo na dependência de outros processos em constante mudança. In turn, what we think of as things are processes that themselves condition other processes. Por sua vez, o que consideramos coisas são processos que, por sua vez, condicionam outros processos. The world of our experience is an ever-changing, interdependent world. O mundo de nossa experiência é mundo interdependente e em constante mudança. To fully see and understand that everything in our experience is empty of separate self-nature is to enter the gateway of emptiness, the shunyata gateway, which can also be described as the open dimension of being. Para enxergar e compreender plenamente que tudo em nossa experiência é ausente de natureza própria separada, é entrar no portal da vacuidade, o portal da shunyata, que também pode ser descrito como a dimensão aberta do ser. This is the right hemisphere view. Essa é a visão do hemisfério direito. However, we do need to recognize that the ability to separate things out is practically useful in our conventional lives and cannot be completely dispensed with. No entanto, precisamos reconhecer que a capacidade de separar as coisas é útil na prática em nossa vida convencional e não pode ser completamente dispensada. Again, we do need the left hemisphere way of seeing and acting. However, important though that is, the left must give way to its master, the right hemisphere, if we are to open to awakening.
Novamente, precisamos do modo de enxergar e agir do hemisfério esquerdo. Entretanto, por mais importante que seja, o hemisfério esquerdo deve dar lugar ao seu mestre, o hemisfério direito, se quisermos nos abrir para o despertar. So we can combine the first two characteristics and gateways to say that the Buddha teaches us that everything in our experience is empty of fixed and separate self-nature. Podemos combinar as duas primeiras características e seus portões de entrada para dizer que o Buda ensina que tudo em nossa experiência é ausente da natureza própria fixa e separada. But because we do not understand that everything in our experience is empty of fixed and separate self-nature, we tend to grasp after things as if they were unchanging and separately existing. We act as if we can control everything. Mas como não entendemos que tudo em nossa experiência é ausente de natureza própria, fixa e separada, tendemos a agarrar as coisas como se elas fossem imutáveis e existissem separadamente. Agimos como se pudéssemos controlar tudo. So this is the left hemisphere at work. Então, esse é o hemisfério esquerdo em ação. And when reality bites, when life proves otherwise, we experience discomfort, unsatisfactoriness, dukkha, the third characteristic of conditioned existence. E quando a realidade nos atinge, quando o bicho pega, quando a vida prova o contrário, sentimos desconforto, insatisfação, dukkha, a terceira característica da existência condicionada. We wish things to be otherwise than reality allows. Desejamos que as coisas sejam diferentes do que a realidade permite. If we fully see and understand this, and stop wishing for things to be otherwise than reality allows, then we enter the wishless gateway to liberation, a pranihita. Se enxergamos e entendermos isso plenamente e paramos de desejar que as coisas sejam diferentes do que a realidade permite, entraremos no portal sem anseios para a libertação, a pranahita. So this is the right hemisphere at work. E esse é o hemisfério direito em ação. Stopping wishing for things to be otherwise than reality allows. Esse é parar de querer que as coisas sejam diferentes do que a realidade permite. The wishless gateway to liberation. E esse é o portal, né, na direção da liberdade livre de anseios. But here I must add an important qualification. Só que aqui eu devo acrescentar uma qualificação importante. This does not mean that we must passively accept everything in life. Isso não significa que devemos aceitar passivamente tudo que acontece na vida. There are some conditions that we can and should seek to effect, if not to fully control. Há algumas condições que podemos e devemos procurar efetuar se não controlarmos totalmente. We need to develop the skill to distinguish between those things we can control and those things we can't. A gente deve desenvolver a nossa capacidade de discernir entre as coisas que a gente consegue controlar e mudar e as coisas que a gente não consegue influenciar. So again, we need both the left hemisphere and the right hemispheres working together, with the left hemisphere giving way to the right hemisphere, its master, as we move towards liberation and awakening.
Novamente, precisamos do hemisfério esquerdo e do hemisfério direito trabalhando juntos, como o hemisfério esquerdo dando lugar ao hemisfério direito, seu mestre, à medida que avançamos em direção à liberação ou libertação e ao despertar. So one final and very important point. Último e muito importante ponto. Iain McGilchrist believes that even if across the world we were to agree in the short term to make particular changes in our behavior to reduce humanity's impact upon nature, such changes by themselves would not be enough if we are to avoid eventual collapse of our civilization. Último e muito importante ponto. Iain McGilchrist acredita que, mesmo que em todo o mundo concordássemos em curto prazo em fazer mudanças específicas em nosso comportamento para reduzir o impacto da humanidade sobre a natureza, essas mudanças, por si só, não seriam suficientes para evitar o eventual colapso da nossa civilização. In a recent conversation with the philosopher and climate activist Rupert Read, Iain McGilchrist said this. Em uma conversa recente com o filósofo e ativista climático Rupert Read, Iain McGilchrist disse o seguinte: During my lifetime, there has been an increasingly aggressive assault on nature. Durante a minha vida, houve ataque cada vez mais agressivo à natureza. He identifies a negative attitude that is expressed in this way. Ele identifica uma atitude não saudável que se expressa da seguinte forma: The problem with nature is that we did not make it. We didn't plan it. It's got rules of its own, and those rules limit us, and we are damned if we are going to be limited. O problema com a natureza é que não fomos nós que a criamos, não a planejamos. Ela tem suas próprias regras e as regras nos limitam. E se tem uma coisa que o ser humano não gosta, é ficar limitado. So he goes on. We have bought into the idea that freedom is to do whatever we want, however destructive it is, however much it is entering into a territory, the consequences of which we really don't know. We should be allowed to do it because that is what freedom is. Ele prossegue. Adquirimos a ideia de que liberdade é fazer o que quisermos, por mais destrutivo que seja, por mais que seja entrar em território cujas consequências realmente desconhecemos, devemos fazer isso porque é nossa liberdade. This is the left hemisphere view of freedom. Essa é a visão de liberdade do hemisfério esquerdo. But, Iain McGilchrist says, freedom is not to be able to do everything you want. It is to allow and to pursue a way in which your values will become aligned with those that will lead to human flourishing. That is true freedom. Liberdade não é ser capaz de fazer tudo o que quiser. É permitir e buscar uma maneira pela qual seus valores se alinharão com aqueles que levarão ao florescimento humano. Essa é a verdadeira liberdade. This is the right hemisphere view of freedom. Essa é a visão de liberdade do hemisfério direito. And he goes on, to pursue a way that leads to true freedom requires a fundamental change in our values. Without a fundamental shift in values, sooner or later,
we will fall under the spell of the left hemisphere. Para buscar caminho que leve à verdadeira liberdade, é necessária uma mudança fundamental em nossos valores. Sem uma mudança fundamental nos valores, mais cedo ou mais tarde, cairemos no feitiço do hemisfério esquerdo. Such a fundamental change in values, Iain McGilchrist argues, will only come about if we open ourselves to what he calls the sacred, a sense of something in the cosmos that is mysterious and beyond our normal ways of seeing and understanding, that is the ground of being of which we are part. Essa mudança fundamental de valores, argumenta McGilchrist, só ocorrerá se nós abrirmos para o sagrado, senso de algo no cosmos que é misterioso e está além de nossas formas normais de enxergar e entender, que é a base do ser, do qual fazemos parte. Remember that Iain McGilchrist believes that the universe is conscious and that matter is a phase of consciousness. Lembre-se do que Iain McGilchrist acredita que o universo é consciente e que a matéria é uma fase da consciência. For him, consciousness and value are foundational elements of the cosmos. Para ele, a consciência e o valor são elementos fundamentais do cosmos. McGilchrist believes, therefore, that value, by which he means truth, goodness, and beauty, is not a human add-on, a human invention, but is part of the very nature of the cosmos, which draws us on and which is there to be discovered in the encounter of life with whatever it is that exists. Lembre-se que McGilchrist acredita, portanto, que o valor, ou seja, a verdade, a bondade e o belo, não é acréscimo humano, uma invenção humana, mas faz parte da própria natureza do cosmos, que nos atrai e que está lá para ser descoberto no encontro da vida com o que quer que existe. A stable ethical life, capable of providing a lasting foundation for civilization, must emerge from and be nourished by contact with value. Uma vida ética estável, capaz de fornecer uma base duradoura para a civilização, deve emergir do contato com o valor e ser alimentada por ele. As Buddhists, we might express it in this way. Como budistas, podemos expressar isso da seguinte forma: Opening ourselves to the transcendental is a necessary condition for human flourishing and perhaps even for the survival of human civilization. Nossa própria abertura para o transcendental é uma condição necessária para o florescimento humano e talvez até para a sobrevivência da civilização humana. And I'll finish there. Eu vou terminar aqui. Muito bom. So that's Iain McGilchrist, an increasingly influential thinker in the West. Então, esse é Iain McGilchrist, pensador com uma influência crescente no mundo ocidental. Yeah. Okay. So I can see that Joaquim is Yeah. wanting to ask or say something. Yeah. Ok. Joaquim? Bom, primeiro de tudo, achei brilhante a sua analogia do conceito dos dois hemisférios com alguns conceitos budistas. Fantástico. Só uma dúvida, salvo um entendimento errado meu. Quando o autor se refere
ao senso do cosmos, do universo, ele diz que nós devemos manter um senso de sagrado. E a definição de sagrado é algo relacionado a um Deus. Okay. So, first of all, Joaquin is very grateful for your brilliant analogy of the two hemispheres with Buddhist concepts. Now, just one thing that he's wondering is about these two poles of the universe and the sacred. Yeah, is this sacred something that McGilchrist associates with God? Okay. I think he does associate with God, but not the idea of a creator God. He talks about, you know, the universe is conscious, and we are part of that consciousness. We are individual parts, but we are part of that consciousness. So there's a relationship between us. The universe is conscious through us, and we are part of that consciousness. So he uses the word God for that. I'm not so sure about using that word because I think it has all sorts of other implications in people's minds, such as the creator God in control of things. And I don't think that's what he means. He means that we are part of a process. It's almost as if the universe is searching for something, and we are part of that search. Okay. Sorry, it went on a bit there, but That's okay. yeah. Just changing, or just finishing. Okay. Ok, Joaquim, em responder a sua pergunta, eu acho que McGilchrist se associa esse sagrado com Deus, mas de uma forma específica e não como um Deus criador, né? Para ele, o universo é um universo consciente e a gente faz parte desse universo, né? Então, ele usa a palavra Deus, mas eu, pessoalmente, não estou seguro em usar essa palavra, porque tem todos os tipos de implicações que são muito complexas. Por exemplo, as pessoas começaram a entender que existe um Criador Deus, né? A ideia que eu vejo disso é que estamos fazendo parte de um universo que por si está buscando algo melhor e nós fazemos parte desse processo. Yeah. Can I add that when I think about the idea that McGilchrist is putting forward, it reminds me of an idea that Sangharakshita floated, which he called cosmic going for refuge. And I take that what he means is that everything in the universe is part of a search for something beyond our normal ways of understanding. And we are part of that search. For me, I find that inspiring. I don't think about it in terms of God. I think about it more in terms of this idea that the universe is on a search and we are part of that search. That is a personal view. Yeah. I'm not saying that's what all Buddhists think. Ok. Então, quero acrescentar, né? Quando eu contemplo a ideia que McGilchrist está oferecendo, eu lembro de uma ideia que Sangharakshita dividiu com, né, com nós em seu pensamento. Ir ao refúgio cósmico é o nome que ele colocou nisso. É que nessa ideia, tudo no universo é uma parte de uma busca para algo além daquilo que a gente entende atualmente. Então,
eu não penso sobre esse movimento como Deus, né? Para mim, o universo está nesse processo de busca e nós fazemos parte disso, né? E essa é a maneira como eu enxergo o sagrado. E é talvez diferente de como outros budistas enxergam a mesma questão, mas é a minha a minha maneira pessoal de resolver isso. Yeah. Can I have one final comment? Yeah. Iain McGilchrist describes the view that he puts forward as something that is his disposition. He is inclined to believe that way, but he's not saying that you must accept that this is true flatly, that there's no alternative. He's saying, this is my, if you like, intuition. Ok, então a maneira como Iain McGilchrist oferece as ideias dele é que ele diz que aquilo que ele está colocando é a disposição dele. Ele tem uma inclinação de enxergar a existência dessa forma. E ele não diz que você tem que entrar nesse também. Existem outras maneiras, na visão dele, de enxergar, né, isso e chegar na sua própria conclusão. Yeah. Okay, Vaddhaka, just a question, because sometimes the way he describes, or the way you've described McGilchrist's idea of the left side and the right side, makes the left side sound not very desirable. And almost like a really big problem. I mean, when I listen to it, I think, well, why don't we just stop using the left side completely? Because it sounds like hell. No, but he doesn't say that, does he? So I need to translate, because you and I are getting... Yeah. Então, de certa forma, quando eu escuto a maneira como Iain McGilchrist descreve o lado, né, esquerdo, parece realmente um inferno, né? Que me dá a impressão de que a gente deve já parar de usar o lado esquerdo, porque é um problema total, né? E o Vaddhaka já respondeu, mas ele não disse isso. So I think, I know he doesn't say that, but just say, maybe you could say... Okay, well, no, let me explain. If you think back to the historical examples he gives of the Renaissance, where she describes as a wonderful period of creativity in all aspects of life that comes about through the coordination of the left and the right hemispheres working together, with the right hemisphere ultimately in control. So it's not that the left hemisphere is a bad thing that we need to get rid of. If we got rid of it, you and I would not be able to function in everyday life. We wouldn't be able to, pick up things and label things and have words and exchange ideas with others. We wouldn't be able to do that without words and concepts and so on. So this is fundamentally useful. But if it limits us in our understanding of the universe, then it is a problem. Yeah. Ok. Se você pensa de volta para aquilo que eu falei sobre, por exemplo, o Renascimento, né, na Europa, obviamente você tem uma abundância de criatividade que foi o fruto da interação entre esses dois lados, né, o lado direito e o lado esquerdo, com o lado direito na influência maior, né? Então, se a gente simplesmente tira o lado esquerdo, né, a gente não poderia ter nenhuma conversa, a gente não ia nem conseguir operar, ia ser horrível, né? Então, se o lado esquerdo limita nossa
capacidades de enxergar nosso potencial, se for impedir essa busca, daí vira problema. Yeah. I think one of the things maybe I would just add is that I think it was really lovely to see his idea of freedom as being, it's necessary to have limits. And that yes. Limits are not necessarily a bad thing. They're actually what we need in order to be creative. Eu estou dizendo que uma coisa muito bonita que eu achei dessa apresentação é a visão de que limites não são enxergadas nessa visão como problema. Inclusive, a definição da liberdade dele mostra que limites são necessários para conseguir uma liberdade maior. Yeah? Do you want to say something about that just to finish? No, I think that's okay. Yeah. I think someone's asking, has there been a translation of the Master and Emissary into Portuguese? Has there? Infelizmente, por enquanto, não. Nenhum dos dois livros, por enquanto, eu achei no internet. Inclusive, é estranho, mas por enquanto não. Yeah, fantastic. And we're only halfway through. Então, 3 more to come now. Yeah. Estava só na metade, gente. Eu estou adorando isso e temos mais 3. E daí, a gente sabe que é muito cedo de manhã, mas a gente está vendo que vocês estão gostando, então tá indo bem. So, have a great week. Vaddhaka, thank you so much for everything you're bringing. And we'll see you next Friday. Good. Então, bye-bye. Obrigado aos dois. Obrigado aos dois. Bye-bye. Obrigado.